Before starting this video, I want to ask you a question. What is your favorite day of the week? എൻ്റെ വീക്കെൻഡ്സ് ആണ് സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേസ് ബിക്കോസ് വീക്കെൻഡ്സ് ആർ എ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് ലൈഫ് ഇസ് ഇൻ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ബട്ട് ഓൾസോ സ്ലോയിങ് ഡൗൺ. ഈ ഒരു വീക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കാരണം വി ഹാഡ് എ ഫൺ ഓഫീസ് ഗെറ്റ് ടുഗെദർ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഐ ഷെയർ സ്മോൾ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഇൻ ദുബായ് amazing ആയിരുന്നു. So I thought I'll share it, and if you're also planning a small getaway, this place is a perfect spot. ഇത് ദുബായ് വാട്ടർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഇത് ദുബായ് ഐലൻഡ്സ് ആണ്. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഐലൻഡിലാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. വോക്കോ മൊണാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. സോ ഞാൻ അവിടെ രാവിലെ തന്നെ എത്തി ആൻഡ് വി ഓൾ ആസ് എ ടീം മെമ്പർ നമ്മളെല്ലാവരും ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടാണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 30 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ജേർണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വി വെൻറ്റ് ദേർ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു വെതറായി മാറിയിട്ടോ. ഒരു ചാറ്റൽ മഴ പോലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പാം ട്രീസ് ഇറ്റ് ബിക്കേം ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ വെരി ഗോത്തിക് ആൻഡ് വെരി നൈസ്. ഈ ആലീസൊക്കെ കണ്ടു, എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവൻറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ആയിരുന്നു. സോ മഴ ഒന്ന് തോരുന്നവരെ നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു. ലഞ്ച് വാസ് അമേസിങ് ബൈ ദ വേ. ഡെസേർട്ട്സ് ആയിരുന്നു ദി ഹൈലൈറ്റ്. ആൻഡ് അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ റൂമിലൊക്കെ പോയി. റൂമിൻ്റെ ഒരു ടൂർ ആട്ടോ. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അമേസിങ് ബാൽക്കണി എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടോട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. സോ അറ്റ് നൈറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫുൾ മൂൺ സ്കൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വെരി കോൾഡ് ആൻഡ് വി thoroughly enjoyed this event. അങ്ങനെ ആ ഒരു ലോങ് എക്സൈറ്റിംഗ് നൈറ്റിൻ്റെ ഈവൻ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇൻടു സോ ദാറ്റ് ഐ കൻ എൻജോയ് ദി ബാൽക്കണി ആൻഡ് ദ വ്യൂ വാസ് ഓസം. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സമയം പോകുന്നതേ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദെൻ ദർ വാസ് ദിസ് റെയിൻ ഡാൻസ്. ഈ ഒരു ഏരിയ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൈറലൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും കുറച്ച് നല്ല സമയം വിത്ത് മൈ കലീഗ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ വീക്കെൻഡ് ടു റീസെറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് മൈ വൈബ് ആൻഡ് എനർജി. വീക്കെൻഡിലെ തലേ രാത്രി തന്നെ ഐ സ്വിച്ച് ഓഫ് മൈ അലാം. ദർ ഇസ് നോ അലാം ക്ലോക്ക്, ജസ്റ്റ് മൈ ബോഡി ക്ലോക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്സ് തിങ്. എനിക്ക് മതി വരെ ഓളം തന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങണം. ടുഡേ ഐ വോക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് എ ലിറ്റിൽ ആൻഡ് wow, it feels so good. You know that feeling when our body just needs a good stretch? Exactly that. Not for fitness or anything, it just feels good. Anyway, now I'm totally awake and let me see where this day takes me. ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു, why don't I eat normal food like idli, chutney and all? It was a beautiful question. There's no harm in asking such things. Honestly, I love these kind of food, but the answer is I don't enjoy cooking. എനിക്ക് സിമ്പിൾ ഫുഡ്സ് ഇഷ്ടമാണ്, സംതിങ് ദാറ്റ് നറിഷസ് മീ വിതൗട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടു മെനി hours ഇൻ ദ കിച്ചൺ. ഞാൻ എൻ്റെ 20s ഐ ഹാവ് ട്രൈ ടു ബി ലൈക്ക് മൈ മോം, കുക്കിംഗ് എവറിഥിങ് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച്, ട്രൈങ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഐ ഗെസ്. But I feel majority women
try to match the majority and afraid to choose what actually works for them. But at some point ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, do I really enjoy doing this? Do I really enjoy spending too many hours in kitchen? And my answer was resounding no. And no, I don't cook such things. Whenever I feel like eating idli or dosas, we just go out and eat. And there is one interesting thing. I have met women who feels the same way like me but too afraid to say it out loud because നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമല്ല. കുക്കിംഗ് ഈസ് സോ ഡീപ്ലി ഇൻഗ്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിമൻ അല്ലേ. ലൈക്ക് യു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെറ്റ് എ ഷോക്ക് ദാറ്റ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഹൗ ക്യാൻ എ വിമൻ സേ ദാറ്റ് ഷീ ഡസൻ ലൈക്ക് ടു കുക്ക്, ദെൻ വാട്ട് ഡു യു ഡു? ഓണസ്റ്റ്ലി കുക്കിംഗ് ഒരു ആർട്ടാണ് ആൻഡ് നോട്ട് എവ്രി വൺ ഹാസ് ടു ലവ് ഇറ്റ്. ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീലിംഗ് ഫേസിലാണ്. മൈ ഹോർമോൺസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ്. മേ ബി ഇതൊരു പെരിമെനോപോസ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കാം, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ബട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ആ ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് വരും വെൻ ഐ സീ എ ന്യൂ ആക്നി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു ആക്നി സ്കാർസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലും വിഷമം വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ലോങ്കസ്റ്റ് ടു ഗോ. ബട്ട് ഐ ആം ലേണിംഗ് ദാറ്റ് nature has the answers and thank God we have neem powder and curd. ഇത് ഒസമായിട്ട് എൻ്റെ സ്കിന്നിനെ സൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ മീ. സ്കിൻ കെയറിൽ ഞാൻ മോർണിംഗ് റുട്ടീനിൽ ഞാൻ ഈതർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സൺസ്ക്രീൻ ഓർ ദിസ് ഓർഡിനറി നിയാസിനമൈഡ് ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ദി ഓർഡിനറിൻ്റെ ഈ ഒരു സീറം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി നറിഷിങ് ടു മൈ സ്കിൻ. എനിക്ക് മീൽ പ്ലാനിങ് നല്ല ഫണ്ണാണ് കേട്ടോ. അറൗണ്ട് ഒരു 2 hours ഒക്കെ എടുക്കും മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 3 days വിച്ച് ഈസ് മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് വെനസ്ഡേ. ലൈഫ് ബിക്കംസ് സോ മച്ച് ഈസിയർ. ബൈ ദ വേ, ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ആം ലിറ്ററലി അഡിക്റ്റഡ്. ഞാൻ റാൻഡംലി സീസൺസിനെ പറ്റിയിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് FLUENT, FFERN. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ. ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ a podcast which speaks about sounds of birds, changing season, weather, fruits, trees, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് സംതിങ് വെരി കാമിങ്, നോട്ട് വെരി അജിറ്റേറ്റിംഗ്, ദെൻ ദിസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ യു. സോ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ആ സ്വീറ്റ് ലേഡി ജാനുവരി സീസണിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് മീൻ വൈൽ ബോയിലിംഗ് മൈ എഗ്സ്. ആസ് ഓഫ് നൗ എൻ്റെ ഫോക്കസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുക. സോ ഐ പ്രിപ്പയർ പ്രോട്ടീൻസ് as of first. It is very simple and sustainable. വീക്കെൻഡ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ 5 days ഓഫ് ദ വീക്ക് വി സ്റ്റിക്ക് ടു ദിസ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് മീ ആൻഡ് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ടിപ്പ്. ജസ്റ്റ് ചോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദെം. ഇറ്റ് മേക്സ് ലൈഫ് ഈസിയർ. ഞാൻ ഈ ആഴ്ചത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രൊക്കോളി ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് ആണ്. ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്. സോ ഫാർ എനിക്ക് ബ്രൊക്കോളി ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഓൺലി ഇൻ ദിസ് ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നേക്കാളും ഒരു 10 minute മുമ്പ് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് സ്റ്റീമായി വരും. ഓവർ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഷിയാവും, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു 10 minutes സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സോ ക്രഞ്ചി ആൻഡ് നൈസ് ടു ഈറ്റ്. ഓ, ബൈ ദ വേ, ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ്സ് ആർ എ ബിഗ് തിങ് നവഡേയ്സ് അല്ലേ. സോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഫുഡ് കഴിക്കണത് ബാഡാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് സീംസ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയണത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഫുഡ്, എസ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡായിട്ടുള്ള റൈസ് ആൻഡ് അതർ ഫുഡ്സിന് സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ കുറച്ച്
കുറയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ്. സോ ഫണ്ണി അല്ലേ ഹൗ തിങ്സ് ചേഞ്ച് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. വെൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു 24 hours ആണ് ഉള്ളത് ഇൻ എ ഡേ. ബട്ട് ദ വേ വി യൂസ് ഇറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ലൈഫ് വി ബിൽഡ്. ഞാനൊരു കാര്യം which is very profound I have realized in my early 30s, and that is I can do anything in my life, but I cannot do everything at the same time. So ende topmost priority right now, or probably the entire life, is going to be reading, which is a real non-negotiable. അതൊരു ഹോബി മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ടു റീഡ് ഇസ് ടു ലിവ് ഫോർ മീ. ഞാൻ കൂടുതലും എൻ്റെ ബുക്സും ക്യാരക്ടേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, മോർ ദാൻ മൈ ഓൺ റിയാലിറ്റി ഐ തിങ്ക്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ വിത്ത് മീ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് lights up my world. And അതുകൊണ്ട് I have to sometimes cut corners, and cooking is my one of the biggest area where I cut corners and cheat a little bit. So I choose simple ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫുഡ് പ്രെപ്പ് ചെയ്യുക, ക്വിക്ക് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സർവൈവൽ കുക്കിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാറ്. ബിക്കോസ് ലൈഫ് ഇസൻറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് എവ്രി വൺ എൽസ് ഈസ് ഡൂയിങ്. നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. Let the culture or gender or all those things not affect us, and നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. And that is what true freedom and true happiness really means, I think. So that reminds me, ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് മിസ് ബെൻസൺസ് ബീറ്റിൽ. രണ്ട് എപ്പിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, മാർജറി ആൻഡ് എനീഡ്. ഈ രണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വിമൻ, ഇവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ട്രിപ്പിനാണ് കേട്ടോ പോണത്, ടു ഫൈൻഡ് എ റെയർ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബീറ്റിൽസ്. ബീറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രാണി, ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ബീറ്റിൽ. അതും പസഫിക് ഐലൻഡിലാണ് പോണത്. their beautiful friendship and stories, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അത് every time I read a paragraph it touches my soul deeply. So ഞാൻ specifically I thrive in my female friendships. I really treasure them. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോസം ചെയ്യുന്നതും is because of my female friendships, more than my male counterparts, because I don't know, I somehow feel that my female counterparts understands me much better and much easily without communicating more. So yeah, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. So if you are in a very light mood and you want to read something very light, I would suggest this. So finally, before concluding this video, I would really urge you to നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ ചെയ്യണം വിച്ച് ഗിവ്സ് യു പ്യുവർ ജോയ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡിങ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ probably sitting in silence, or traveling, solo traveling, or probably you want to spend more time with your children, or you want to go to a job which you always wanted to. I'll say make room for it. It's okay to cheat or cut corners on certain things which is not that relevant in your life, but create space, create time for what brings joy. Take very good care of yourself. See you in next video. Until next time, bye bye.